Hello my lovies! Today I'm going to show you an example of the cardio workout that I told you about last week. You know, I'm right now on a mission to lose my 10 pounds and I've been doing really good this week, except for one day I slipped up and had a little too many pine nuts. But for the rest, I've been doing pretty good, I would say, with how I've been eating well. I haven't had any processed sugar on weekends like I usually love to do, so I was very good. And so I'm gonna put a link here somewhere, or it's gonna be on my blog to the video that I'm talking about. So right now I'm gonna show you an example cardio that I do twice a week, which is going to be 20 minutes of high intensity interval cardio, and then I do it with body weight exercise, a regular light cardio afterwards. I'm gonna go over every single exercise that I did for the proper form so you guys can do it correctly. It's not just running through the exercises. Before I go in anywhere further, I really wanted to tell you guys about this one amazing lady. Her name is Sarah. Her YouTube channel is Cyclone Fit, and I'm gonna put a link below, and I'm also gonna put a link on my blog. The reason I want to tell you guys about her, because she is a superwoman. She uploads like 4 to 5 real-time workouts every week. I mean, that's really hard to do these things. And her workouts are so cool. They're full body. So I see her constantly posting these workouts. So I really want more people to know about her and her really amazing channel. So Sarah, Cyclone Fit. All right, now I'm going to tell you about my little workout. No, it's actually not a little, it's a little beast. Okay, so you already know which intervals I'm going to be using, and if you do not know which intervals I'm going to be using, so here they are. There's going to be 4 exercises, and you're going to do each exercise separately. So you're going to do 6 rounds of the first exercise, 6 rounds of the second exercise, 6 rounds of the third exercise, and 6 rounds of the fourth exercise. You're going to take about 30-second break in between of these exercises. Like you finished your first exercise, 6 rounds, you're going to take 30-second break. Also, I've included a 20-second recovery. So for the recovery, you can either do whatever body weight exercise you want, or you could just walk in place. This is what I did, because our goal is for the 30-second to push so hard that you want to puke. So this is why you need those 20 seconds to really recover. So you push really, really hard in the 30 seconds. Okay, now I'm going to go over. So make sure you do not go below 20 seconds. And for the beginners, you guys are going to use a 30-second recovery interval. Okay, first exercise that I was doing, for my recovery, I was just walking in place. You can do body weight back lunges if you like, but I was just walking in place because for that exercise, I like to recover really well. Okay, so the first exercise I was doing twist jump and side to side step. This is what it looks like. You're gonna place your hands wider than shoulder width apart. Your toesies are gonna be manicured, pedicured, and they're gonna be spread out. Make sure you pedicure those toes. I don't want to see any pedicured toes. Okay, so anyways, let's get serious now. Spread your legs into the wide and shoulder width apart. You're going to go into a squat. You're going to try to touch your hand to the floor. Your back has to stay straight. So this is what your back is going to look like. You can't be doing this. If you cannot touch to the floor, you're going to stay like this, but do not round your back. You're going to do a twist jump, which is going to go like this. 1, 2. From here, you're going to go either to the right or the left. Steps, you're going to stay low. Step, and then again. 1, 2, step, step, stay low. You're gonna feel this, you're gonna really feel the burn on your butt and in the back of your thighs. If you're a beginner, don't do any twist jumping. You're just gonna do this. 1, 2, step, step. 1, 2, step, step. This is what beginners are gonna do. Okay, moving on to the next exercise. Next exercise was push-off burpee. So it was not a regular burpee, it was a push-off burpee. That means you're going to drop down, push off, push yourself up with your back straight, not with wobbly like this, and then you're going to do a jump up. This is what a push-off burpee in the proper form looks like. You're going to go down, your back is going to stay straight, so you're not going to blurp your body on the ground. You're going to carefully drop your body in a controlled motion. So you're going to drop you down all the way where your belly touches. Then you're going to push off.
So you're not gonna do this where you push off or you get up. You're gonna try to push off in a one straight body line position. Push off. Now you're gonna jump your feet spread apart, open, where your back still stays straight, and then you're gonna jump up. So you have to constantly watch your form where your back is not rounding, so you're gonna go down, push off, legs spread apart, and up. It's easier to keep your back straight if you keep your legs apart, because if you jump them together, for the burpee, your back is gonna curl. So this is the right position, and recovery we're also gonna do walk in place. Now, if you're a beginner, you're gonna do a little bit different variation. You're gonna go down, you're gonna place your hands down, you can even walk your hands, place your knees down, you're gonna drop, you're gonna push off with your knees, you're gonna stand up, either jump your feet forward or you can walk them, and then you're gonna do a jump up as well. So make sure your back is straight, your abs are tight. Now, the third exercise, again, you're gonna do 6 rounds of that. The third exercise is just high knees in place. We're gonna do recovery for 20 seconds, and then we're gonna give our completely puking everything for 30 seconds. High knees, no rope. I find it harder for some reason to jump high knees without the rope than with the jump rope. So what we're gonna do is keep our back straight, keep our abs tight, and we're gonna try to touch our hands as high, our knees as high to the hands, or you can just keep your hands like this. I sometimes, because I already know how high my knees can go, keep your abs straight, and you can either do this or place your hands in front of you. Beginners are gonna do exactly the same thing, except beginners are gonna have 30-second recovery. Now, fourth exercise. This one is a little bit hard. I don't know why I'm doing this. This one is a little bit hard, so this is for advanced users only. And for beginners, I'm gonna show you a different variation. For the recovery, this is what you're gonna do. For the recovery, you are just going to do crab, because you have to always stay up to recover. So 20 seconds, you're just gonna do regular crab. Beginners can do the same thing, regular crab for 20 seconds, or beginners will have 30-second interval. And now I'm doing equinox jump, which is my favorite. I'm in love with this exercise. I wanna marry it. It's so good. So this is what you're gonna do. You're gonna place, this is for advanced, I'm only showing this for advanced. You're gonna place your hand first, and then once both hands are on the ground, you're gonna jump your feet. So this is what it's gonna look like. And you're gonna feel this in your shoulders. My other side is not as good as, it's the same thing. So you're gonna try to go as fast as you can while keeping the proper form. If you're a beginner, you don't have to do anything like this. Beginners can just do this. 1, 2, try to go fast. 3, keep your back straight, like right here. Keep your body in this nice little upside down V, reverse V, what is it V? So beginners gonna just do this, and recovery, beginners are gonna do this. Now, moderate cardio. I chose these 2 exercises because I like how they work your core, they work your shoulders. They don't exhaust you, but at the same time, you're gonna get a really good workout. I like body weight exercises for my moderate cardio. I don't know, I get really bored if I just go running or if I just do jumping. So I need to mix it. So this is what I was doing now. I have to put this. This is what I was doing. It's an S&M plank with a squat side to side. Each of these counts as 1 rep. So this is what I did. You're gonna jump into a plank position with your back straight, push-up position. From here, you're gonna lift simultaneously the opposite hand and the opposite leg, squeeze your butt, squeeze your abs, your core is gonna be working here, your shoulders are gonna be working here, and your butt is gonna be working here. So, you're gonna go 1, try to balance, 2, then you're gonna jump your feet, then you're gonna go, try to lift your leg as high as you can, try to squeeze your butt, 1, 2. This was 1 rep, you're gonna complete 10 reps. It's a good exercise, it's not too hard, it's not too easy, but it's gonna keep your heart pumping. You know what I'm saying. Then I did 120 medium jump rope knees. So you could do freestyle. It doesn't have to be medium knees. You can just jump on one leg, jump on the other leg. So I was just doing freestyle. Keep your abs tight, your back is straight. Beginners can either do this, or if it's hard for beginners to jump the rope,
Beginners can just run in place 1 to 120 times. The one thing I'd like to mention for beginners with the exercise, the first exercise, this is what you guys can do. You guys can jump into the plank position. You're gonna place your knees down. You're gonna lift one arm, opposite leg, the other arm, opposite leg. Get back into the plank, jump forward, and do the same thing. It'll be much easier for beginners. Ta-da! Alright, my lovies, this was it for today. Now watch the sample of this workout right now. See how fast you should be going and the form that I was doing it in. And then I really hope you give it a try. You can also change the exercises. This is just the idea of the cardio workouts that I do twice a week. So make sure that if you don't want to get bored, you can always change the exercise, but keep these intervals. Alrighty? And I will see you guys soon. Okay, we're gonna start 20 seconds recovery interval, 30 seconds max effort. So for the recovery, we're just gonna walk in place because we want to recover. So we can give our max on the 30 seconds. Recovery. Between each section, you'll be taking about 30 seconds break, and then you're gonna move on to the next section. Again, 20 seconds recovery, so we can give our max puking effort for the 30 seconds. Recovery. Trust me, you're gonna need the 20 seconds. Beginners do 30.
30-second break. Moving on to the next exercise. We're gonna do high knees. Use this 20 seconds to really recover. Keep your abs tight. Back straight, shoulders back. Recover. We're gonna take a 30 seconds break, move on to the next exercise. Okay, recovery. Recovery. Okay, now you're not gonna take any breaks. You're gonna move right straight to the steady cardio. And right now I'm gonna show you an example of the steady cardio you can do. Okay, for this steady cardio, I'm gonna be using a jump rope. And there's going to be 2 exercises back and forth. 10 rounds total, and I picked the first exercise that is gonna work your core, your shoulders, and it's not gonna overwork you. And then the second exercise is gonna be jump rope, so we're gonna keep our heart rate up.
Keep your back straight. This whole thing was one round. You need to complete at least 10 rounds. And the full breakdown is going to be nowhere. Lovefit.com. Здравствуйте, мои любимые! Сегодня у меня для вас экземпляр тренировки, про которую я вам говорила на прошлой неделе. Значит, как потерять 5 килограмм за 1 месяц, по-английски это 10 паундов. Значит, как я вам уже говорила, здесь поставлю ссылочку на это видео, где я объясняю про эту систему, которую я использую для потери веса, для достаточно быстрой, но правильной потери веса. Также эту кардиотренировку это как экземпляр, да, вы можете менять упражнения, но интервалы должны становиться именно такие же. Значит, сейчас я вам покажу экземпляр такой же тренировки. Так, значит, как вы будете ставить ваш таймер? Как я вам уже показывала на прошлой неделе, первые 20 секунд это будет ваш отдых или ваше упражнение передышка, вы можете просто ходить, делать шаг на месте. Второй интервал это будет максимальная отдача, 6 кругов. Здесь будет 4 интенсивных упражнения, и каждый вы будете выполнять по 6 кругов. Между каждым этим упражнением, то есть вы будете сначала делать первые 6 кругов, потом второе упражнение 6 кругов, потом третье, потом четвертое. И это у вас получится интервальная тренировка на 20 минут. Эти 30-секундные интервалы, именно эти интервалы только по макс-отдаче будут заставлять ваш организм вырабатывать гормон роста и, конечно же, будут помогать им сжигать жир. Значит так, 20 секунд это для более продвинутого уровня, и если вы начинающий, то вы будете делать 30 секунд передышку, и после я вам покажу также силовые упражнения с собственным весом, которые вы будете делать в виде легкого кардио. Вы, конечно же, можете бегать, но мне очень скучно бегать, поэтому я люблю добавлять просто упражнения со своим собственным весом в виде легкого кардио, где-то от 25 до 45 минут после 20-минутной интервальной тренировки. Так вот. Значит, начинаем. В этой тренировке какие у меня были упражнения? Первые 20 секунд вы будете видеть, что я делала просто шаг на месте в первом упражнении, потому что я хочу, чтобы вы в эти 30 секунд максимальной отдачи отдались настолько, чтобы вас тошнило. Вот вы должны только так эти интервалы должны. Если вы будете просто легенько подпрыгивать и с вас не будет литься ручьем пот, то это вы просто теряете свое время, лучше почитайте какую-нибудь книжку. Так вот, значит, первое упражнение. Первые 20 секунд мы идем, мы просто делаем шаг такой на месте с поднятыми коленями, чтобы отдохнуть немножечко. Второе упражнение выглядит вот так. 30 секунд макс отдача.
Значит, такой будет twist jump. Ноги у вас чуть шире, чем на ширине плеч. Носочки развернуты в сторону, спина всегда прямая спина. Ни в каком упражнении, никогда, ни чуть-чуть, никак не должна сгибаться спина. Ну никак, ни плечи, ничего. Прямая, ровная, зажатая спина. Значит, пресс тоже всегда зажат. Вот как будет выглядеть упражнение. То есть, если вы здесь не сможете дотронуться рукой, то хотя бы делайте вот так. Но всегда спина должна выглядеть вот так и никак не вот так. Так вот, вот как будет выглядеть это упражнение. Вы будете делать twist jump. Сначала с одной, значит, раз, два. Теперь будете становиться так же, так как бы низко, в такую полуприседание, делать один шаг в одну сторону, другой шаг в другую. Раз, два. Показываю тоже с этой стороны. Значит, максимальная отдача. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Начинающие, если вам будет трудно сделать такой твист, и вам будет трудно, вы будете делать только вот такое упражнение. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Для начинающих ваш интервал отдыха будет 30 секунд. То есть не 20 секунд для продвинутого уровня, а 30 секунд. Теперь следующее упражнение. Для следующего упражнения я использовала кубик. Вот такой. Люблю фиолетовый цвет. Значит так. Это упражнение было бурпи. Как это push-off burpee, то есть с полного отжимания от пола. Не просто как обыкновенное бурпи, а с полного отжимания от пола. Опять 20 секунд мы будем делать просто как бы передышку. Начинается сюда интервал с передышки. Теперь с прямой спиной мы будем ставить руки. То есть спина у нас, мы не плюхаемся на пол, как пончик, а мы аккуратненько с контролируемым движением ставим руки, отпрыгиваем ноги назад с прямой спиной. Теперь аккуратненько под контролем ложимся до самого пола. Здесь делаем отжимания и бурпи. Опять. Раз, два, три. Что я не хочу, чтобы вы делали, как что-то вот такое вот. Это вроде, чтобы вы плюхались, потом как-то так вот отталкивались. То есть вы должны всегда отталкиваться по одной линии. Теперь более вариант для начинающих или для тех, кто еще не может отталкиваться по одной линии, вы будете делать немножко другой вариант. Будете опять же с прямой спиной, не с кривой спиной, с прямой спиной на коврик. Теперь будете ставить коленки на пол, потом ложиться, дотрагиваться до самого пола на коленках. Так вам будет легко, чтобы привыкнуть к этой правильной технике. Теперь делайте это отжимание и бурпи. 30 секунд, тоже 6 раз. Следующее упражнение, которое я делала, опять же, таймер опять же у вас остается такой же. 20 секунд у вас будет передышка, вы будете просто ходить как бы на месте. 30 секунд макс отдача. Здесь будет бег на одном месте с высоко поднятыми коленями. Вы можете держать ваши руки впереди, чтобы ваши колени дотрагивались. Либо можете держать их здесь, если вы уже знаете, что вы поднимаете колени достаточно высоко. Теперь спина должна быть всегда прямая, плечи расправлены. То есть мы не бежим вот так вот. Мы не бежим, вот где у нас спина у нас кривая. Мы бежим. Пресс всегда втянут. Вы должны его прям чувствовать, чтобы он горел, особенно при этом упражнении. И спина расправлена, прямая. И будем делать такой бег на месте, как можно быстрее, как можно сильнее. Бежим, опять 20 секунд, делаем отдых. Начинающий будет делать то же самое, только если вам так трудно поднять коленки до самого верха, вы можете опустить их чуть ниже. Теперь последнее упражнение. Значит, показываю сначала вариант для продвинутых, потом для начинающих. Так что, если вы видите сейчас упражнение, не пугайтесь. И на самом деле такое страшное. 20 секунд, значит, вы будете делать крабик. Это будет 20 секунд, как у вас передышка. Крабик. Начинающий будет делать то же самое. Крабик. Крабик. Только таймер прозвучал, вы будете делать экванокс. Прыжок экванокс, я его так называю. И это только вариант для продвинутых. Сначала у вас идет одна рука, она у вас встанет на пол, потом вы делаете прыжок одной ногой, другой. Если сейчас покажу вариант для начинающих, более легкий вариант. Значит, вот что делала я. У меня на эту сторону не очень, немножко слабовато, на другую мне легче. Значит, вот, раз, это 30 секунд, 2 и так далее. 3, 30 секунд, как можно быстрее. Теперь, если вы начинающий, вам будет трудно сделать такой вариант, я уверена, тоже будете 20 секунд вы делать крабик, а потом на 30 секундный вариант вы будете делать такой переворот с
Спина здесь не искривляется, то есть вы будете делать его быстро. Раз, два, три и так далее. 30 секунд. То есть так, каждое упражнение 6 раз. Сначала делайте первое упражнение 6 раз, 6 кругов, второе упражнение 6 кругов, третье упражнение 6 кругов, четвертое упражнение 6 кругов. Это была 20-минутная интервальная часть. Теперь для легкого кардио вы, конечно же, можете сделать то, что вам больше нравится, но я всегда выбираю варианты упражнений с собственным весом, потому что здесь у вас будет прорабатываться и кор, и плечи, и каждая мышца в вашем теле, а не просто какой-то бег, да? Значит так, я сделала 10 кругов следующих двух упражнений. Это будет выглядеть вот так. Вы будете, значит, отсюда становиться вот такой, это как комбинация. Комбинация, которую вы будете выполнять, здесь у вас будет очень сильно задействован кор, и плечи, также ягодицы. Прыгайте в позицию отжимания с прямой спиной. Поднимаем одну противоположную руку, противоположную ногу. Балансируем быстренько. Раз, два. Прыгаем вперед. Раз, два. Это было один раз. 5. Раз, два. Прыгаем вперед. Это 2 раза. Теперь вот такую комбинацию повторите 10 раз. Начинающие будут делать немножечко другой вариант. Начинающие будут прыгать также в позицию отжимания. Теперь ставить ноги на коленочки. И менять руки вот так. Теперь опять же вставать, прыгать. Раз, два. Если начинающим трудно такой вариант сделать, то можете делать просто... Выберите какое-нибудь другое, более легкое упражнение. То есть ваша задача сделать как минимум 25 до 45 минут кардио, легкое кардио. Я делаю таким образом, что это веселее, чем просто делать какой-то скучный бег или ход пешком, например. Я быстро могу заснуть. Значит, теперь второе упражнение. 120 прыжков на скакалочке. Также, если у вас вы начинающие, можете прыгать без скакалки. Я прыгала в таком, таком небольшом темпе. 120 прыжков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 120 раз. Пресс у вас всегда зажат. Спина всегда прямая, плечи крепкие. То есть у вас нет, чтобы так вот вы не делали плохую осанку. Если вы начинающий, то вы будете делать просто раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И вы можете вместо 120 раз сделать 100 раз, например, да, 80 раз. Но закончите вот так вот 10 кругов. Либо вы можете пойти на прогулку, на пробежку, если вы начинающий, вам будет так легче. Вот, мои любименькие. Значит, так, надеюсь, что очень многие уже взялись за себя этой осенью, как я решила за себя взяться. На этой неделе я достаточно было хорошо вроде питалась, только в один день я переела слишком много орехов, этих елочных орехов, я не знаю, как они называются по-русски. В общем, я была такая, один день я просто накинулась на эти орехи и очень много их съела. А так вообще я уже себя очень достаточно хорошо вела на все недели. И поэтому с моим питанием было все окей. Мне осталось еще 3 недели до моей цели. И пока все идет по плану, как я хочу. Так что надеюсь, что у вас также. Все, мои любименькие, это было все. Надеюсь, вы уже не заснули от моей такой речи. И увидимся с вами через пару деньков. Пока.